Вечер добрый, всем привет! Приветики, Рука! Привет, Чаруши! Наконец-то продолжаем Horizon. Как давно не было этой игры? Я уже не помню, как давно. Ну, где-то почти 2 недели, наверное. Потому что как будто бы какой-то стрим был в понедельник, но точно не на этой неделе. Сидеть прямо. Все, теперь сидим прямо. Лучшее удобство в прохождении с PlayStation — это то, что не надо втыкаться прям вот к столу, а можно сесть подальше, положить ручки и кайфовать. Я так ждал стрима сегодня. О, дождался. Hello, други и друганессы. Вау. Какой интересный выбор слов. Блин, наконец-то локация в игре соответствует времени года в жизни. Сейчас декабрь. И у нас на улице выпал снег, и сегодня даже как будто бы не скользко. Не вот прям вот так, конечно, как здесь. Так, сейчас бы вспомнить, что мы здесь делали. Потому что я не помню вообще. Так, задание. Доберитесь до озера. Единственный способ добраться до громового барабана, узнать его тайны, вызвать аратака на охотничье состязание. Так, это потом. Давай сделаем это задание. Мы будем делать все. Надеюсь, интернет не будет сильно бесоебить, потому что я в дальней комнате. Надеюсь. Надо посмотреть, кстати, как там битрейт. О, битрейт сегодня хорошо. А то что-то на дневниках битрейт прям сходил с ума. Но зато сейчас битрейт прям нормально. Вот. Так, давай на всякий случай посмотрим, что у нас в инвентаре, чтобы если что, было что продать. И что подобрать. Так, мясо. Блин, нет, мясо надо. Мясо трогать нельзя. Кость барсука и кость крысы. Значит, нам нужны барсуки и крысы, да? Барсуки и крысы. А где у нас модификация копья? А, вот она. Барсуки и крысы. Ладно, погнали. Привет, Клафров.
Этих реверс теперь реально думаю купить розочку накрутки Аргенти. Это гениальная идея, слушай. Это so genius. Так. Охуярить эту тварь мы будем чем? This must be the ruin Laolai was talking about. Deeped in. Flooded too, like she said. Snap moss. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. Я не могу их приручить, да? Ёб твою мать, куда меня тут унесло? Жесть какая. Съебался, да, трусиха? Не один здесь. А, класс, у меня еще и рез закончился. Охуенно. Пошли отсюда. Так. Следуйте вдоль реки вверх по течению. Я не понимаю, куда я должна прийти. Чем я занимаюсь? Я не понимаю, куда мне идти надо в этом квесте, поэтому я околачиваюсь здесь.
выныривай уже отсюда. Идите вверх по течению. А куда? Почему она меня ведет туда? Что там? Just stay out of their way for now. Так, ну. Окей, я опять здесь. Это был енот. Ну, бля, гениальная просто. Вверх по течению. Куда? Вверх по течению куда, блин? Куда вверх по течению? Где? Я не понимаю, я застряла. The Banuk might find this blue gleam stuff valuable. Следуйте вдоль реки вверх по течению. There. That must be where the water's coming from. Looks like something the old ones built. А, то есть надо было прийти вот сюда, на дамбу. Почему маркер тогда не менялся, что мне надо туда идти? О мой бог. Игра, которая догадайся сама, куда надо топать. Большое гигантское здание. Почему здесь ничего нет? Выпала Клара на 8-й крутке стандарта? Поздравляю. Клара, это хорошо. Ага, вот здесь что-то есть. Что у нас тут? Преступление против экологии. Адресат Шелли Геррера Маккензи. Отправитель Лора Фогель. Тема преступления против экологии. Короче, ты ни за что не угадаешь, что со мной приключилось вчера вечером по пути домой. Вначале я услышала жужжание, такое, как будто стая пчел-убийц вылетает из консервной банки. Потом деревья озарило странное свечение. Я прям понадеялась, что сейчас увижу пришельцев, но нет, оказалось, что это была просто старая синяя светодиодная лампа. На снегу смотрелась очень зловеще. Когда это свечение приблизилось, я услышала вопль. Мужик орал во всю глотку, типа как, знаешь, терапия первобытным криком и всякая такая лабуда для тех, кому надо самоутвердиться. А между ног у него жужжал двигатель со скоростью 1000 оборотов в минуту. И этим мужиком оказался никто иной, как Дод Бевинс, наш новый начальник службы безопасности. Или как там это его трехгрошовая должность звучит. Он ехал на старом снегоходе. Эти штуки исторгают в 1000 раз больше вредных выбросов, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Мое профессиональное мнение – Бевинс – первосортный мудозвон. Я хотела науськать на него бота-охранника, чтобы тот надрал его жирный зад, но передумала. В конце концов, он, считай, будет нашим боссом следующие 2 недели. Но, Шерли, ты лучше прямо сейчас сходи в туалет, потому что когда ты услышишь, что я сделала вместо этого ты просто обделаешься от смеха.
Я стояла рядом с дорожным указателем, и было понятно, что Бэйвинс движется в мою сторону, так что я поменяла местами стрелки на табло с Ферри Фоллс на Перпл Маунтин. Остроумно скажи, туда на снегоходе ни в жизнь не забраться. Надеюсь, он хорошенько шлепнулся, и возвращаться ему пришлось на своих двоих. Видимо, свой первый отчет о происшествии я составлю аккурат перед тем, как парк закроется навсегда. Можно было бы забить, как обычно, но разве так не веселее, Шелли? Разве так не веселее? Жесть. Взяла я мужика, отправила хер пойми куда. Надеюсь, живой остался. Угадайте, что же я делаю вновь сегодня? Естественно, 40 штук надо переделать опять. Ведомости? Кошмар! Они преследовали тебя. Да что такое? Well, somebody wanted in. Nearly blew this entire ledge off just to get through the door. Борись. Когда-нибудь ты победишь все ведомости. Иначе они победят тебя. Так. Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the din? Looks like a control center. What happened in here to start the water flowing? And there's our troublemaker. Doesn't seem to be as good at getting out as he is at getting in. It's okay. Like, how do we want to start this farewell thingy? We might be the last Satchel people to ever see this place. Yeah. Hence, you know, song. Intake tower malfunction. Drainage system offline. That's probably not good news. Looks like most of the facility is underwater. How did this happen? Another holographic interface. Must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. That Oseram must have forced his way through here. I've become trapped somehow! I'll buy the forge. I'm pleased to hear another person stomping about in here. This blasted door is stuck! This is the perfect opportunity to do a good deed and clear your conscience for whatever cruelties you may have committed. Oh! Are you all right? You don't know how happy you just made me. For a moment, I thought my fire was snuffed. My forge gone cold. But nope, nope. Not old Gildan. You're... welcome? Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish, ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go with that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to... flood a little. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. Sparks and smoke. Now, obviously, I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. And when the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me.
And thusly do we come to the present moment. Блин, ну какая же разница между игрой и DLC? Здесь просто так приятно смотреть на постановку. Одно удовольствие. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones, but one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, and seeing myself and my mother just over my shoulder, smiling. And one of these looking glasses. It's in the storage room. Oh, yes. I'm quite sure. I peered into that dim little chamber, and there it was. I've wanted to find one for so long. Yes, this time I'm sure I have. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous, even. You've got two hands. I've got two hands. Perfect! My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together, that ring is as good as ours, and with it, the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings. So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Gildan. How are we gonna get that ring? 2 sets of hands, girl. 2 sets of hands. Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better. Боже, какой он угарный. Rough waters. No way I'd be able to swim. Забавный чел. Вообще. Прошу с него. Up ahead, girl. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? You know, I'm reminded of a delve I undertook out near the plain. Stone ruins, cloud stone, wood wire. Must have been 13 levels on that monstrosity, but no walls. Just straight stone columns bearing the weight of the level above. Filled out with row upon row of those enormous rusted out old board carts. You know the ones with the 4 wheels? A tub of stagnant water. Charming. You don't suppose that's what they were for, do you? Why would the old ones want to cart around family? Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin. On it. A little more now, and I should be able to get the blasted gate moving. There. You should be able to lower the gate. Huh? Right you are! Now, when I get this gate down, you'll need to turn the valve again. Ought to lock this thing in place. На его фоне лойка камень. Она, мне кажется, многом... Ну, типа такая... Ты пришел сюда, ты нашел кнопку управления. Да. И ты ее сломал. Да. This gate's fairly heavy. It would be, I think, in the interest of my continued health and happiness for you to lock it in place. Еще и потому One что gate down. опять... Halfway through then, aren't we? To the second gate! Опять всей фигней и все исправлять именно ей. Не кому-то еще.
A ladder is a rare and special thing, girl. Can depend on it to take you exactly where you need to go, and no further. I'd wager the valves for the second sluice gate are somewhere above us. Now, how are we gonna get up there? Let me look around, see what I can find. Looks like I could jump across on that rickety rusting platform. Might find a way up. Я не слышу эмоций, даже усталости или удивления, или сарказма. Nice jump! Nice! What am I saying? That was stupendous! Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks, I think. Здесь эта штука, да? Ready? 1, 2, 3, 4! Caught sellouts and runaway cowards! We see cut it! I forgot the words. Shells, we started off so strong and then it all just imploded. Well, that's sort of my MO. No heavy stuff. Switching gears. Band-aid! We need one. Нам не дальше. Oh, you're close, girl. Just spring across the gap. Ah, you're right above me. Just send that ladder on down. Look out below. Now, we've done this once before. Should be as easy as falling down a hole. If you take the valve on the other side. If it's set up the same way on this side, I should look for an access tunnel. This is my sort of delve. 1,000 little problems to solve. 1,000,000 minute and invisible factors. My father used to say to me, Gilbling, he called me Gilbling. Gilbling, he used to say, don't make the delve harder than it needs to be. The best delves are done in half the time it takes a campfire to sputter out. Now, my father was a great man. Dead wrong when it came to choosing the rubric by which to judge delve balls. You find yourself stuck, then unstuck. To fail, then to succeed. To get lost, Господи. Я успела схватить инфаркт. what makes it better. Uh-huh, Gildan. Она его даже не Okay, слушает. Gildan, turn the valve. It's not working! Damn thing's too heavy. Glance behind me, would you? See anything big and, broken? Looks like part of the counterweight broke off. If I can get up there, my weight might be enough to get it moving again. Hang on, okay? I've got a plan. I can't jump straight to the counterweight from here. But I could climb higher, get above it. No! The drop's too far, girl! Oh! Controlled falling. Very clever. Going down. Almost low enough to jump. You can make it! Let's see another one of those mad leaps! Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounding from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say?
Now then, where's that ring? Good question. Well, at least I should be able to swim now. Snap maw! It's a snap maw! Very, very big snap maw! I see it, Gildan! Very big, very, very big! Just stay out of the way! Let's get on with it. We'll find out after I've killed it. It's dead. Marvelous. You were right. So, This thing did swallow the ring. That's the old Gildan intuition in action. It's never led me astray. Sure, its chosen routes can be a bit circuitous, but never mind. To the storage room. To the spoils. Oh, what's in here? More old world treasures, perhaps? This place is full of surprises. Recording. Do we have a look? We're not even in the band meeting. Sort of council practice, right? Merch. We need merch. Stickers! You're not a real band until someone vandalizes government property with your stickers. Colleagues, I have been asked to remind you that conversations determined to be irrelevant to servitor training are discouraged. What were you saying about vandalizing government property? We drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. Pipes, valves, maybe... All right, time to get the flow going to the right place. Введение в вентиле. Здорово, Шелли. Слушай, как же я намучилась с этими исполнителями. Сегодня утром прихожу, и, как обычно, этот хромированный остолоп бьется в запертую дверь в резервуаре и скулит, мол, требуется доступ ко всем помещениям комплекса. Он своим синтезированным голосом и жутковатым скрежетанием лап напомнил мне трек одной малоизвестной немецкой группы, игравшей постпанк. Я говорила им много-много раз, каждую ночь. Трубопроводная система отсоединяется, чтобы резервуар мог наполниться, и каждое утро ее приходится заново подключать вручную. Нужно просто повернуть вентили так, чтобы вода потекла напрямую к насосу. Остальные исполнители с поставленной задачей справляются, но этот вот постоянно глючит. Я понимаю, что мы должны выполнять роль инструкторов, но это уже просто нелепо. Мне что, надо выцарапать указания прямо на их дурацких блестящих рожах? I say this as a man typically enamored of complexities, but this looks like it might be a little much for me. Don't worry, I think I've got this. Music to my ears. To each job, its proper tool. Toothpicks make horrible arrows, as the saying goes. That's not quite right. Something's not right.
You got a competent mind, girl. A mind for nuance and finesse. Not I. No, indeed. Do it? Not old Gildan. Back. See if that took care of the rest of the water. Got it working, did you? Of course you did. Never met a conundrum you couldn't unconundrum, have you? The door's open. Guess it had sealed because of the flooding. This must go down to the lower level. Ugh, it stinks down here. Looks like that's everything. You smell that? I should head back up with Gildan. Smells like a Ford-side morning in the claim. See? Check this out. We could just bang on this pipe, you know? Could we sample that or? Totally. Like, what about after the... Oh, sorry. Just a sec. Laura? I need to take a break. Laura? Hey! Laura! So, as we circle back around to the matter of the supply room... I can't wait, I can't wait, I can't wait! Almost there! Soon I'll hold the looking glass in my hand. Just like Mom and I used to. The lock positions. Helpful. Так, налево. What are you doing with your hands there, girl? Вниз, вверх, направо. У меня такое чувство, будто мужик какая-то писька, мы помогаем ему сделать что-то нехорошее. Ой, сейчас узнаешь. Тоже весело будет. Но все не так плохо. I can't believe that worked. I thought you'd lost your mind. Should have brought a cart. Like that. Что тут еще? Where is it? Where did it go? I mean, this is it. We get to play together, what, maybe 2 more times? Nah, shells. Farewell tour! Reunion tour in like 6 months. Bands do it all the time. For our adoring fans, it's not that Could've hard sworn to I stay saw in one in touch, here. Shelley. We could practice in holospace. People always say that. Okay, let's fix the panel and shut this place down. Such things, not 2 delves in a row. Gildan? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. Right there in the window. I was... Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gildan. It must have meant a lot to you. Oh, well. Much as any artifact of the old ones would mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! Ugh. By the great blazing forge, I'll never forget that.
Now then, I believe we have some repairs to make. Короче, вся драма в том, что мужик сюда залез, потому что, ну, в поисках каких-то штук от предтеч. Привет, Руся. Увидел за дверью зеркало, которое он когда-то видел в детстве, и захотел это зеркало достать. Случайно что-то натыкал, сломал. Сейчас мы ему помогли попасть в эту комнату, а никакого зеркала и не было, потому что это было преломление света из-за стекла. И он расстроился. Oh, that's a whole lot prettier, isn't it? What does it mean? It means it worked. By the forge! You are a wonder! Do you hear that often? I'll hazard a guess you do. I've heard something like that once or twice. Oh, she's modest now. A master of the arts of the old ones, a delver to shame the entire claim, and she wants to be modest. Ha! It's not like I did it alone, Gildan. No. No, I suppose not. So what's next for you? On your way back to the claim? And deprive the people of Song's Edge the story of this encounter? Perish the thought! I'll stay there a while longer. But a story is best told by all who encountered it. Come and lend a hand, won't you? Overflow basin empty. Interior accessible. Minimal flood damage. Sounds like the basin is dried out too. Maybe I'll take a look. Another adventure so soon? Whew, you're braver than me. But there was no question of that. You go on ahead. I'm gonna stand right here and bask in our victory for a while longer. Окей. Почему я этого не помню? Что, этого квеста? Не знаю. Вечер добрый, дрейдов. Советую сыграть в Lost Judgment на PS есть. Не знаю, посмотрим. Lost Judgment. Так, надо загуглить, что это вообще такое. Water's lower. And going by that sound, I think Laolai's already at the din. Блин, что-то знакомое. Какие-то знакомые японские лица. Понятно. Так, а здесь у нас что? Фигурка, надо найти фигурку. Фигурку найти надо. Без фигурки я никуда не пойду. Где она может быть?
Где здесь фигурка? Неужели она где-то внизу? I probably needed the wash. Заметил, что от Твича приходит уведомление от всех стримеров, кроме тебя. Твич схерали? Твич импостер! Все это время он не отправлял мои уведы. Как так? Как так можно вообще? Вот Твич, писька. Я не уйду отсюда, пока я не найду фигурку. Где она? Тут рыба. В какие глаза я долблюсь? Почему я не могу ее найти? Это что? Ящик с припасами. Значит, туда можно залезть. Вопрос как? Класс, еще ночь наступила, я теперь вообще ничего не вижу. Жаль, тут нельзя время промотать, как в Геншине, чтобы день наступил. Ага. Не, ага, я хотела туда, а не... Блять. Да как туда залезть? Игра, ты издеваешься надо мной? Я ничего не понимаю. Ну, блядь, фигурка здесь. Где? Где здесь фигурка? Кто-то видит здесь фигурку? Я не вижу. Маленькая такая. Должна подсветиться фиолетовым. Good for an old remedy. Сука! Жесть. Ты погоди, сейчас через часик Дис еще увет кинет. Дайте уже баннер Хани, я задолбался ждать. А Ханья это кто? И где? Sounds getting louder. Так, идем вниз.
Не здесь пойдем. She wasn't kidding about the sound. Must be the entrance to this den. Ну, тоже спуск. Ханя, Ханкек, женщина из ивента с серыми волосами. Ты понимаешь, что я не смотрела ивент? Live from the illustrious Overflow Basin Studios, it's Concrete Beach Party! A one, a two, a 1, 2, 3, 4! Court sellouts and runaway cowards, we've seen your type before. You remove us from the premises, but it's us who's showing you the door. You make the world so hard to live in, then act like we should crave a spot. But if we're not good enough for your world, we think your world can rock. Trapped in a circuit of hell, we still know our worth. Meat and bones don't sell. We're the last girls on earth. Big dudes who draw big paychecks. We're all real impressed. You sing your robo-skeptic concrete beats until there's no one left. You cheapen. You're such rock stars. We think it's super cool. When you replace us, and then you act like we should be making you. Trapped in circuit or hell, we still know our worth. Meat and bones don't sell. We're the last girls on earth. Кто мое пение в игру вставил? Мне кажется, просто мы все сейчас в шоке. Это вот такая музыка будет в 2060-м? Я не хочу. Привет, Клюковка. А Ханя это какой? 4-звездочный перс, что ли? Последние девчонки на земле. Дорогой никто. Автокары уже в пути. Мой отвезет меня в Коди, где я живу, а ее автокар поедет на вертодром. Сегодня она пришла на работу уже с вещами. Все ее имущество уместилось в 2 маленьких чемодана. На ней самое красивое платье из всех, что я у нее видела. Для мамы, объяснила она. Это она мне купила это платье, представь себе. Так-то мне это все ни к чему, но, не знаю, ей и без того нелегко. Мы прошлись по дамбе, прослушали все эти записи, прочитали сообщения. И хотя это звучит как классическое «распишись в моем выпускном альбоме, мы с тобой друзья навек», могу сказать, я больше не боюсь потерять Лору. Мы одна семья, мы не унаследовали друг друга и не свыклись друг с другом. Мы друг друга выбрали. Никакое расстояние, никакие придурки в плохо сидящих костюмах или раболепные роботы не смогут нас разлучить. Так что слушайте, на тот маловероятный случай, если кто-то все-таки найдет эти записи, вот вам правда. Была однажды такая группа «Вечеринка на бетонном пляже», и какое-то время она была лучшей группой во всем мире. И вам, кто бы вы ни были, очень-очень повезло, потому что вы единственный человек, кому доведется ее услышать. До встречи никогда, последние девчонки на земле. Печально. Какие они хорошие друзья, да. Они такие хорошие подруги.
Вот ее, я так понимаю, будущая преемница через 1000 лет. На трубах играет. You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Thank you for draining the waters. Not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this as a token of our gratitude. А вот такая музыка будет через 1000 лет. Надеюсь, вам нравится. Просто удары по трубе. Так, какие у нас есть еще задания? О, это нам надо. Блять! Вот это, конечно, тут топать. О мой бог. Ну, чисто технически я могу пойти отсюда и захватить заодно краску. Пошли так. Артхаусно. Очень артхаусно. Не, у них есть музыкальные инструменты, просто конкретно это банук играет на трубах. Там же были музыкальные инструменты где-то в Меридиане у Карха, точно. Ну, тоже сделаны из машин, но все равно. Там звук получше. У Норы тоже были. Так. Мне нужна лошадка. Лошадка, иди сюда. Садись и поехали, да? Здесь надо свернуть налево. И сохраниться. Снова сесть и поскакать. I wonder what they'll trade for Blue Gleam.
теперь мы поедем вот сюда. О, я знаю это место, тут надо сохраниться. Whoa there. Ursus Americanus, the magnificent American black bear. Brought to you by Montana Recreations. Вот сюда я ищу как раз все фигурки. Офигенная вещь, надо найти. Visitor center's a bust. I'm recording the strategic and operational value at roughly 0 point squat. No reason we shouldn't pack the staff onto a vert and send them back to Nowheresville as soon as the gates are locked. Enjoy basic income, ding-dongs. Я сначала найду все фигурки, потом их покажу здесь. Чтобы как-то, ну, не разделять, а все целиком посмотреть. Наши последние 2 недели. Адресат все сотрудники. Отправитель Марни Джеффордс. Тема касательно слухов. Некоторые из вас слышали отрывки, скажем так, оживленных бесед, которые я вела с очаровательным мистером Бэйвинсом у себя в кабинете на прошлой неделе. Так что давайте проясним все сомнения, если они у кого-то еще остались. Парк перешел под управление некоего барьера, и они намерены ограничить доступ. Теперь сюда будут пускать только уполномоченных сотрудников. Я бы и рада была рассказать вам что-то еще, но это все, что мне известно. Главное, это больше не национальный заповедник. Посетителей не будет, а значит и гостевой центр не нужен. Нам дали 2 недели. Я понимаю, что это нелегко. Если вы также относитесь к этому парку, как и я, то он для вас не просто источник заработка. Поверьте, я вас отлично понимаю. Когда я говорю, что наш парк – самое прекрасное место во всей Америке, я говорю это не для пиара и не для красного словца. У меня сердце разрывается от мысли, что никто больше не поаплодирует старому служаке и не полюбуется на свое отражение в красе, но такова жизнь. Я понимаю, есть искушение плюнуть на все и уйти прямо сейчас, но мне очень нужна будет ваша помощь на протяжении этих 2 недель. Туры будут идти до пятницы включительно, и мне понадобятся проводники. И хотя работа сувенирной лавки приостановлена, у нас остались еще тонна нераспакованных сувениров, которые надо упаковать и вернуть производителям, в том числе целый склад голографических фигурок Монрек. Да, Монрек хочет получить назад все, кроме выставочных образцов. Нет, я тоже ума не приложу, зачем? Ребята, прошу вас, уделите мне еще 2 недели своего времени, я не смогу закрыть парк в одиночку. С уважением, Марни. Жалко. I'd have to leave something else behind. Так, ну, наверное, можно как поговорить. I hate to interrupt. Oh, Yes. Hello, Well, an outlander at the Shrine of Forgotten Beasts. Welcome. I'm Enjuk. Aloy. The Shrine of what? When the old world still breathed, a great man built a tiny totem to this beast and stored the visage inside. When the totem is placed on the pedestal, the animal is painted onto the empty air, and the beast lives again. Well, almost. There are 7 pedestals. Where are the other 6 figurines? I found this one in the wilds. Remembered the indentations in the pedestals here, and saw how they matched the base of the totem. But as you say, it's one of 7, isn't it? The great Montana Recreations must have made more, but time has scattered them. So these totems... the images they show are of animals that no longer exist. They're gone, like the old ones. So it seems. To think such magnificent creatures are lost to us, that we never even knew they were here. We rely as much on beasts as we do on machines. For food, for warmth, but do we study them with the same fervor? I do. For example, I have this theory about foxes. Why do foxes have red fur? Think about what they eat.
Meat? Raw meat. Bloody meat. See? Natural causation. Logical connections. It only makes sense. You've thought a lot more about foxes than I have. I found some of those animal figurines you like. Thank you, Aloy. Look, such form and poise they have upon their pedestals. Montana Recreations truly captured their legacy. You said a great man made these figurines? Indeed. He was, I believe, a student of the natural world. Like me, but surpassing my abilities 1,000 times over. The great Montana Recreations. Perhaps the finest natural scholar the old world ever produced. His voice claims responsibility for the totems, the vessels for the knowledge he accumulated. I share his desire to understand the beasts, to catalog their behaviors and preserve their images. I like to flatter myself that I'm an apprentice of sorts, carrying on his work. Someday, perhaps, if I am persistent, I can earn his name. Enjuk Recreations. I should get going. Of course, of course. I've taken up so much of your time already. But I don't suppose you could keep an eye out for more figurines? If I run across any, I'll bring them your way. Обязательно принесем. Передал тест, я прошел первый этаж бездны мандаринки на 3 звезды. Осталось на 3-м этаже вытащить последнюю, можно радоваться. Жесть. Я думала, ты мне отдашь сделать. Tower signal disables my overrides. Это тут искать. Как же поставить двух этих вместе в бездне? Ну-ка расскажи. I can't spare the weight. 9 звезд мандаринки закрыть хочешь? Нет. Так, понятно. Понятно. Понятно.
Поехали искать фигурку. Так, wait a moment. Надо что-то выкинуть или изготовить, потому что места что-то у меня вообще нет. А так не должно быть. Бежишь в противоположную сторону по прямой, как стоят вестники. А, они типа потом телепортируются к тебе? Я видела в Твиттере, что люди так делают, но я не знаю, насколько это удобно. Мне проще их отпиздить. Так, продам я тебе сейчас всю эту хрень. Нафиг. Ловчий белозубщука, зубурдюк. Ловчий долгоног. Нафиг. Щетка зубзахватчик против лиходи истребитель. Может, шкуры продать? That's all I... Are you sure? Так, белка, крыса. Back again, and... You've picked... Белка. Так, траву больше не собираем. Никакой травы. Нет. Все. Запрещаем. That's all... Are you sure? Поехали. Какого хера они обнулились здесь? I need this. Угу, где-то здесь. Ищем. Ищем и валим. Куда они ее запихали?
Опять этот снег! Я ни хера не вижу из-за этого снега! Где фигурка? Так. Let's see what this blue gleam is worth. Тебя починить? Все. Ага. Нашла. Осталось еще 3. Так. А тем временем мы держим путь наверх. О мой бог. Где моя лошадка? Getting too steep to ride. Еще одно новое задание. Да ты стебешься надо мной, играю. Сколько же здесь заданий? Song echoes, friend. The Oseram, with their ridiculous ideas about women. How many great warriors have they ignored? If Ikri's not coming back, She'll be back. She never falters. but if she has, then I'm... What are your hunters doing so far out here? We are of the White Teeth, come down from the jawbone of Banur to test those who would run with us. A test? In those hunting grounds? No, it is an ordeal. Survive upon the glacier and the knife trail, as our ancestors did. It's been a harsh season. 2 have yet to return. We shall wait. Then we shall bless their attempt. Then we shall leave. What does this ordeal involve? To scale the glacier's face and endure 4 days and 4 nights, sustained only from the frozen ground and the machines. Our shaman has blessed the ordeal and permitted their harvest. Metal to fashion weapons. The rest is forbidden. What about the 2 who haven't returned? It was their ordeal to face alone. Their life or death. Those who return know the White Teeth run alongside them. Those who do not know the White Teeth marked their attempt. How generous. You're from Banur. Do you know about Aratak and Araya? Strong names indeed. They have many songs. But there is a reason they roam out here, in the cut, and not among the great Waraks. This obsession with Thunder's Drum will be their undoing. So who are the White Teeth? Warriors. The first and the best. All young hunters hungry for the fight seek to run with us.
Now the machines are angered. There was always fighting. We are well served, eh, Shaman? Every day lightning cracks in the smoke of battle. Every night a new name to honor in song. Aren't you even going to look for your missing hunters? In time. As months pass, the meltwater often carries the bodies out. Unbelievable. If there's a chance they're alive, then I'll look for them. Even if they did still live, they will not accept your aid, Outlander. To us, survival is sacred. Nothing else can be relied upon. We'll see. Капец, Элой, такая... За что вы там отправляете людей на погибель? Сейчас я пойду и притащу их обратно. Ничего не знаю. Так, а куда это у них задание идет? А, понял. Пойду потом. Поскакали. Another frost claw. Better be prepared. Скачи. Скачи, скачи. Не обращай внимания, они нас потеряют. Мы быстрее, чем они. Must be the cave that Shaman told me about. Long way down. And not natural either. I might not be alone down here. Here's one of the metal birds. Вау, да, какая вещь. О май гад. Вот это я понимаю. No space. Так, ты внутрь войти можешь? Нет? Ладно. О, фигурку нашла. Боже, как хорошо. Perhaps my focus can help me. If I could move that flying machine over a little. Huh. Not so grounded after all. Now I can get across. Just have to go up. There's the door lock. I'll need to configure it. If those punk technicians think I'm gonna sleep on them waltzing in here and screwing around with the drone routines, they have seriously underestimated my sense of mission. Let's just reset that hololock. Echo, Sierra, Echo. Что? Нет, не падай.
все-таки вниз. I'd have to ditch something. I didn't ask for a bunch of flying cameras. I need security, not surveillance. And security means firepower. As God is my witness, I will not be caught squirting blanks if and when a major act of terrorism desecrates these facilities. I could use my focus to look around. Смотреть. No one's touched this machine since it got sealed in here. Целых 2 истребителя. Не подпускайте его к нам. Адресат Кенни Джоу, отправитель Харрис Боннер. Кенни, я все понимаю. Честно, Фара — спонсор барьера. Бэйвинс — шестерка Фара. Порочный круг или заблюдство, бла-бла-бла. Но если ты позволишь Бэйвинсу здесь орудовать, установка займет вдвое больше времени, чем заложено в нашем бюджете. Я не знаю, насколько глубокие карманы у барьера, но я могу тебе гарантировать, что они точно не бездонные. Мы только-только завершили перекалибровку всего парка дронов. Всего парка, Кенни. Почему, спросишь ты? Ах, Кенни, я так рада твоему гипотетическому вопросу. Бэйвинса не устраивали базовые поведенческие программы дронов-охранников. Да-да, тех самых, которых он лично отобрал. Они, по его мнению, недостаточно агрессивны. Я думаю, ему бы и Ротвейлер верхом на баллистической ракете показался недостаточно агрессивным. Ну, мы добавили им боевые алгоритмы, что, уверяю тебя, было непросто. Фактически превратили их в боевые машины. Ты только задумайся, Кенни. Сверхсовременные боевые роботы, патрулирующие дикую местность, где ничего нет. И все ради того, чтобы Бэйвин смог поиграть в солдатиков за счет барьера. Кенни, я тебя умоляю, сделай так, чтобы он больше не появлялся в ангаре. Пожалуйста. Халис. I wonder if my focus shouldn't be hard to remove. I'll show it to that shaman when I'm back in Song's Edge. Какая там кысь идет. Then we do it the hard way. For me. So this thing will improve my spear, huh? Окей, это я сделала. На что? Ой, блин, нет, я не хочу туда идти. Нет! Блин, пошли, пока оно рядом.
Надо все переделать в этой части. Все задания. Я могу что-то купить. А что я хотела купить? Я что-то забыла. Лук защитный, пробивной или ударный? Блин, или вот этот костюм. Как будто лучше купить костюм. Огнешара так мало. Пиздец. Это пиздец. Купить коробку. Блин, знаешь, что за хуйня начнется? Я, наверное, куплю вот это. А вообще по DLC должно хватить на все. На все вот эти сундуки тоже. No room. Word about you has traveled far, young huntress. What kind of word? Some say you're most impressive. Others say the same thing, but with a face like they've just chipped a tooth on a block of ice. Araya told me about these hunting grounds. She said you'd let me train here. I will. I admit I'm curious to see for myself what all the gossip is about. How do the trials work around here? There's no Karja medals. I had some, but I used them to patch up holes in my snow boots. Instead, you'll compete against the best times set by other Banuk hunters. To take second place, even third place, puts you among names of legend. What if I come in first? We'll see. Each trial is a challenge for survival. The control trial tests a hunter's ability to rein in the Stormslinger's power. Only the wisest understand these shamanic weapons, and only the bravest wield them.
The Onslaught trial challenges a hunter to withstand the ebb and flow of combat. Machines will be released into the arenas in waves. Pace yourself. Strategize. Only then will you be able to defeat them all without being overwhelmed. This trial is the most dangerous ordeal in the Snow Chance. While not all chieftains pass it, only a chieftain may attempt it. Отпусти роутер, Суфа. Ну что за животное, а? That's all I've... When you have more... Так, краски здесь. Меня больше волнуют фигурки. Я, наверное, еще вот эту фигурку сейчас пойду подберу. Ну, Суфа! Айда на подушку, Суфа, айда. Какая ты красивая кош. Сидит кош, греется. Ну что, мой сладенький, а? Ну что, мой сладенький? Ну где мой хороший кошек? Айда на подушку, айда. Не заинтересован. I bet those traitorous Oseram will just conveniently lose Dur... Айда. Fall and transport to Main Street. Oh, I had enough of... Так, еще раз, какие мне надо взять вместимость? Кость барсука, кость крысы. Барсука. Ищем барсука. Без барсука не уходим. Барсучок. Кысь, кысь, кысь. Что там за ребята сидят в засаде? Stranger, you're skilled. My thanks. I thought I was done indeed. Faster next time, hunters. We're better than this. Вы на кабанов охотитесь? This'll last. Ну ладно. Вот так идешь себе внезапно, чуваки на кабанов охотятся. Прикольно. А вот и фигурка. It's a figure of... must have been an ancient animal. Так, дальше пойдем. Зверак, доберитесь до грани песни. Еще здесь какое-то задание появилось. Нет, ну вот меня просто прям кормят этими заданиями. Прям вот делай. Делай, еще раз делай. Вот сюда я пойду, когда я пойду вот сюда. А туда я пойду. Рано или поздно, это я точно знаю. Там бы не поставили эту хрень.
Я знаю, что там будет. Мне не нравится эта хуйня. Как он любил сидеть на компьютере. Тебе тепло на компьютере, да? Тебе нравится? Да. Почему не на лежанку? Почему не на подушку? Почему на компьютере? If we must face stronger machines, we'll have to become better hunters. We've lost Stone Yield to bandits. What else will they take from us? Is this what you— Hush, hush. A shaman's secrets are not spoken aloud. Is this what you wanted me to find? Bind it to your spear. Use it to attach this for now. You'll find more, I'm sure. Why are you helping me? The blue light is fading. The machine songs are ending, and what does the Conclave do? They sit, they chant, they observe. No more. We must fight for it. And you are a fighter. We share a cause. I'm not sure we do. I'm not even sure what the cause is. But I'm grateful. No need for thanks. Only action. Now I can attach modification parts. О, да. О, да. Боже, как хорошо. Это лучшее задание ever. Works for me. Might as well get started improving my spear. Ну, а теперь можно пойти бросить вызов Аратаку. Перед этим надо еще раз ресурсы почистить. Наверное. Sakuli's painting progresses, I see. Да, я, наверное, все-таки это сделаю. Кость белки. Кость совы. Кость белки, кость совы. Хорошо, мы знаем, что у меня есть кость белки, кость совы. My people have been telling tales of your accomplishments. Seems you have taken a special interest in our stretch of snow, Outlander. Yes. And apparently this is the only way I'll get to see all of it. Is this a challenge? For the Warwick. You? This must be a joke. It is not a joke, Aratak. Now I see. The Outlander's your pawn. And with you backing her claim, I have no choice but to accept. I expected better of you, sister. It was you who forbid me from Thunder's drum, brother. Brother and sister? This is a little more complicated than I thought. No, it's simple. You will meet me at the Frost Figures, and I'll put a quick end to this mockery. Разозлили мужика. I suppose I owe you an explanation. Yeah. I suppose you do. So why didn't you tell me that you and Aratak are siblings? I thought I wouldn't have to. I'm surprised Aratak brought it up in front of a stranger. He must be very angry. I'm not always the best judge of people. I prefer the company of spirits. They're simply my own. I didn't want you to think of our pilgrimage as some sort of family squabble. It's much more important than that. It's bold, I'll give you that. Going after your own brother. He gave me no choice. He thinks I'm a child to be shoved to the back of the hunt. He would forbid me from my destiny. And yet, part of me did it knowing he would forgive me, eventually. He always does. Family drama aside,
What's this challenge meant to be, anyway? You and Aratak will hunt machines at the Frost figures. The victor will be the fastest. It won't be easy. Nothing about this has been so far. When you meet us at the starting point, I'll tell you more. It will be simpler to explain from the base of the hills. Araya, it's not about who's related to who. I want to know what's inside Thunder's drum. The spirit, the daemon, and how it all connects to the machines. But if we're gonna go through with this, I need you to be straight with me. I underestimated you. And Aratak. I won't make that mistake again. See you at the Frost figures, then. Да, во что нас втянула эта женщина? So, off to risk my life in order to take charge of a Banuk hunting band. Just what I always wanted. Frost figures, here I come. The Oseram... Why do the cliffs need fancy colors spread across them? Why can't Sakuli just leave things alone? Что за сундучок я купила? И вот ради этого я потратила сейчас средства ради этого? Ой, блядь. Это было самое тупое решение ever, конечно. Теперь точно придется делать квесты. Да. Пиздец. Ну, пошли страдать хуйней. Как же я не хочу это испытание, потому что я так понимаю, сейчас мне будет очень-очень тяжело. Очень-очень сложно. Я знаю, что там будет. Я знаю. Надо взять ресов. Надо поставить другую оружку. Надо, да, надо. К сожалению, надо. Почему нигде нет барсука? Это не барсук. Барсук. Okay, the Frost figure should be just up there. Мне не кость барсука нужна была. Да. Шкура барсука, кость совы. Так, кость совы, кажется, у меня валяется в коробочке. Значит, опять ищем барсука. The Frost figures. Aratak and Araya must be close. Барсучок. Где? Ну, потом, так потом. Ну что, я готова к этой хуйне?
Я готова к этой хуйне, понеслась. Outlander. I have prevailed over such challenges before, and fear none. But this one is foolish. You are not Banuk. You do not understand my responsibilities. I ask you, one hunter to another, withdraw. Will you let us go to Thunderstrom? You haven't seen what's up there, Outlander. I will not risk my sister's life again. Then we better get on with this. So be it! I will bury your insolent claim in the frozen ground! Enough! Let us begin. To hunt. To strive. That is the way of the Banuk and of the contest before you. You will climb the frost figures from the east, Aratok from the west. Each trail wends its way through deadly machines. Hunters from the Werak will be posted along the way. They will hail you, calling out machines for you to slay. Your hunt will take you around the ridge to the center, where you must descend to the valley for your final kill. Each time, after your prey has fallen, you must launch a beacon such as this, so that all our kin will see your progress. Kill machines, launch balloons. Got it. So, the first of us to launch the third balloon wins? Well, yes. But as challenger, your path to victory is harder. If even one of your beacons comes in after Aratox, he prevails. You had your chance, Outlander. So did you. The hunt begins on my mark. Now! All right, gotta head up that mountain. Looks like there are a few ways to go up, and those rock paintings mark the paths. Ну, висит на месте. Okay, up we go. Никогда не пробовала, кстати, Come on, Aloy, time's wasting. I seem to be on the right path. Almost to the top. All right, Challenger. You need to take out the herd below. Every machine. Kill a herd. Okay, I can do that.
Run up and launch a marker. Ты думаешь, я уйду отсюда без ресурсов? Ты дурак. Come on, climb up here. Бегу я. All right, here we go. Now climb the ridge and launch your balloon. Aratok knows what he's doing. No time to waste. Take the rappel point to the next challenge. 2 bellowbacks ahead, Challenger. Kill them both. None of the other machines matter. All right, 2 dead bellowbacks coming up. Run. Faster, faster. Come on over here and launch your balloon. What are you waiting for? Come launch your Как это balloon. я чего жду? Как ты думаешь, чего я жду? Тут за мной бежит махина. Чего еще я могу ждать? I'm ahead, but only by a little. I gotta get moving. Now take the zip line and work your way down to the valley. Блять, еще и ночь наступила. Ой, пизда. Господи, как напряженно. Now. Almost down. Run. All right, to the last challenge. Something's wrong. My kin should be here, driving in our final quarry. Сейчас будет сейчас, блядь, добыча. They're right behind us! Ну как тебе эта красота? Класс? Нет. Раз, два, три! Ладно, я их нахуй.
нас сыграл? Пиздец! Мне кажется, Ротаку needs some help. Needs some more help. Run away. Let none escape. I will prevail. Ебанешься. Careful. No one. For the Banuk! Пиздец. Я так с них ссалась первый раз. Это какой-то кошмар. So it's true. Frost claws from Thunder's drum. The attack cut short the competition. Naturally, there can be no result. It is void. You saw what she did. She defeated the machines, not I. It is proven. She's the better hunter. We are Banuk. Survive, prevail. What else matters? My blood is in your teeth. I take my place behind you on the hunt. No more hunters may make the ascent to Thunder's drum. The way is closed to all but the chieftain and myself. It is not my place, but I would ask a boon. To accompany you and my sister. It might be permitted. But only if you do as I say. No. Only if you do as I say. Thunder's drum awaits. There's a camp at its base, Long Notch it's called. Meet us there when you're ready. Chieftain. A new Её outfit. признали. And Да. a weapon like Artok's. I guess the chieftain gets the chieftain's gear. Марисюшность уровня... Просто даже не знаю, кто. And now to Long Notch. Nothing left to keep me from Thunder's drum. В смысле нет места? Мне дали лишь лидошип Банук? А где? В сундучке в каком-то?
Одежда. Одежда вождя. О май. Блин, я не знаю, против чего одеть тут. Ледошип банук. Кость козы. Вот этот ледошип — это вообще самая мощная вещь, которая только может быть. Надо его сейчас поставить себе. All the winters coming at once. Так, да, теперь доступна дорога к барабану, но тут где-то краска, надо краску найти. Something Sakuli can use. Вот и краска. А еще, блин, вот здесь наверху все это время была краска. Ну ёб твою мать. А как я туда полезу теперь? Так, а дальше как? Что я смогу обмануть эту игру и залезть здесь? Опять ни хера не вижу. Темно. Капец как. Как туда залезть? Дорогой пойти надо. Yeah, this is useful. Не, ну издевается надо мной, да?
Ничего не вижу, куда? Класс. Блять, вот наверху вижу, где зацепиться, а здесь не вижу вообще. Вот просто для меня это просто черная скала. Сука. Сбоку. Вообще на фоне этого снега все сливается перед глазами. Белый снег и черные скалы, ничего не разобрать. Какая луна красивая. This will be for Skuli. И вот ради этого мы сюда залезали. Окей. Здесь еще есть краска. Так. Наверное, надо идти дальше. Делать сначала сейчас буду побочные задания, а потом, когда все зачищу, оставлю, короче, финальный квест, наверное, на следующий стрим. Чтобы он уже был прям завершающий. Шкура барсука, кость козы, кость крысы. Шкура барсука, кость козы, кость крысы. Что за задание хотите мне дать? Давайте расскажите. Quick and decisive retribution. That's what those bandits deserve. So, machines in the south. What can I do for you, Bergrand? Mourn my poor departed luck. I finally met some Banuk, keen to trade with Outlanders. Then, they up and vanished. 3 Banuk hunters rolled in a few days ago. No provisions, junk equipment, no idea how to strip a machine for parts. Asked me to outfit them for a long trip. And you know me, Aloy. I'm sentimental. So, I did it on credit. And they haven't paid. Well, they tried. Just look what they did to this Thunderjaw heart.
But that was ages ago, and I'm starting to worry about them. Tell me, Bergrand, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about two things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. I was nothing but generous, Aloy. After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. Sent them to fetch a few other parts I need. But you haven't seen them since. Hide nor hair. What do you mean they couldn't harvest parts? Not uncommon with Banuk. That's shaman's work, you see. The hunters take down the machines. The shamans slice them up. No shaman with these three. Just two youngsters sniping at each other. And that big fella, standing there smiling. So if the Banuk don't usually hunt without a shaman, what's the story with these three? They weren't telling. But hammer to steel. It's not a happy story, whatever it is. You said they asked you to outfit them for a trip. A trip to where? Not sure. But I heard them chattering about the Sundom when they thought I wasn't listening. So they're leaving Banuk territory. Sensible behavior. Still, I get the sense this wasn't a sightseeing trip. They're running from something. I'm not a debt collector, Bergrand. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course, of course. Fires of the Forge, forgive me. I actually like these idiots. The molten steel of youth and all that. But, if you do manage to find them, you could remind them of the deal we made. A scorcher claw, a loop of sinew from a stalker, and a snap maw fang. If they bring me those parts, their debt's paid. And then some. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, you might look for them there. Еще одно задание тут висит. Просто на мою шею вешают еще больше заданий. Я не успеваю проходить одно, появляется второе. Класс. Пошли. Нам как раз в ту сторону. По пути надо собирать живность. Это моя живность ко мне идет. Моя сладкая живность. Исходное количество заданий не увеличивается. Ну блин, оно должно уменьшаться, а не увеличиваться. Мне нужна коза. Потому что я козу здесь не вижу. Ты нашла какое-то жирное место. Надо же. Полезно. Больше нет таких поблизости. Белки. Рыскари.
save this for later. Опять нет места. Димасик, спасибо большое за рейд. I can't feel much of anything in this. Сейчас уведов нет, конечно, но я вижу. Так, теперь искать фигурку. Искать фигурку и козу. Фигурку нашла. Some kind of animal. The keepsake of the old ones. Привет фермерам. Помнится, когда проходил, как только начинал искать что-то конкретное, оно тут же пропадало из окрестностей. Козы убегали в другие регионы, совы улетали в далекие горы, и только долбанные роботы лезли из всех щелей. Классика. Так, нашла какую-то записку. Вернутся ли туристы? Дата 1 марта 2045 год. Контактное лицо Марни Джеффордс. Мэммет Хот Спрингс, штат Вайоминг. Результат... Рузвельт, господи, результат. Почему я вижу не те буквы? Рузвельт. Над дорогой, ведущей к северному входу в Йеллоустонский национальный заповедник, вздымается арка. В лучшие времена над ней ежегодно проходило более 100 тысяч человек, желавших посмотреть на такие прославленные достопримечательности, как старый Служака, могучая река Йеллоустон и живописные призматические бассейны. Да. С тех пор, как в 1872 году президент Уиллс С. Грант подписал акт о передаче, положивший начало Йеллоустонскому национальному заповеднику, парк пережил лесные пожары, мировые войны и землетрясения. 150 лет он служил отрадой для любителей природы, пока экологические катастрофы не ввергли мир в хаос.
В 2031 году федеральное правительство прекратило финансирование парка и уступило право владением им штату Вайоминг, после чего число туристов снизилось на порядки. Регулярные извержения старого служаки проходили в угрюмом одиночестве, а отель Хэммет Хот Спрингс, где прежде гостей угощали фрикадельками из мяса зубров, год за годом пустовал, глядя унылым взором на распростершийся перед ним дикий край. Запоминайте, 31 год, ребят. Если такое произойдет, бегите с этой планеты. В 30-х было предпринято несколько попыток приватизировать парк. Многие компании, в том числе такой гигант, как автоматизированные системы Фара, предлагали купить эту землю. После того, как Фара неожиданно отозвал свою заявку в 2040-м, ослабшие было федеральные программы охраны общественных парков вновь заработали, что совпало с замедлением глобальных климатических изменений ввиду технологического вмешательства. По мере того, как идет восстановление мира, Йеллоустон тоже приходит в себя. Со следующей недели парк вернется под юрисдикцию правительства США. Компания ISF возьмет на себя финансирование процедуры передачи, а также выделит деньги на строительство новых комплексов. Подробности этого пока неизвестны. В преддверии этого события туристический поток уже вырос, и скоро в отеле Хэммет Хот Спрингс и на тропинках парка снова будет кипеть жизнь. Мы с нетерпением, данные повреждены. Блин, почему каждый раз, когда я хочу читать длинный долгий текст, я начинаю гнусавить, потому что у меня как будто что-то заложило в носу. Что за херня? Получается, что с выходом Фарузан C6 Ивенти как-то потерял ценность. Просто у Ивенти ульта понижает сопротивление анемы и поглощенные стихии на 20. И Фара, которая на C0, понижает это сопротивление на 30 на 8 уровне ульты. Ничего не знаю, Ивенти лучшая стяжка. Она стягивает ваших этих вестников бездны, которых не может стянуть Казуха. Фарузан может стянуть ваших вестников? Почему на Horizon мой телефон пытается в самое лучшее качество на стриме? Прекрати, у меня инет хуёвый, дай мне мои пиксели. Жесть. Ей дают красивую картинку, она еще недовольна. Так, ремонт машин, ремонт тестовой машины, так, в прыжке. Так, это я нашла. Идем дальше. О, вижу козу. Full already. Да в смысле? Шкура барсука. Мне нужна именно кость козы. Кость. Ты понимаешь, игра? Кость козы. Если я сейчас не смогу забрать кость козы, блядь. Тупая игра. Давай делать все ресы, какие только можно. Никакие не можно, понятно. Хорошо. Давай что-то выкинем. Что нам не жалко? О, вот это. Ой. Ну или так. Теперь нужна шкура козы и рыбья кость. Продолжаем искать коз. Something tells me those are Bergren's missing hunters. I don't suppose you three know an Osram and Song's edge called Bergren, do you? Boys! That con artist sent an errand girl to collect what's owed to him. I'm nobody's errand girl. Bergren asked me to help harvest parts. Or would you rather keep trying to sell him broken junk? Broken junk? This pack will be on the move soon. No time to argue. If she's offering to help, we should accept it. Fine. We're about to take down these machines. If you're so eager to help, then lead the way.
Понятно. Мне опять за всех работу делать. Спасибо, класс. Что делаем? All right, Outlander. You want to talk about our deal with Bergrund? Let's talk. That's done. You three are pretty handy in a fight. Thanks, I guess. Not that we needed your help. We are doing just fine without you. That's not the way Bergrund tells it. He says you tried to settle up with him using a shattered Thunderjaw heart. What? That's an exaggeration. It was only broken in two. Urkai, we don't have time for this. Come on, boys, back to the hunt. We still need 2 more of Bergrund's components. What's the rush? We want out of these lands as soon as possible. That's all you need to know. Why are you leaving the cut? Well, we could go back to Banor. Let Undercut slit our throats. By the blue light, Urkai. Why don't you just write our story in the snow for any passing hunter to read? We had a dispute with the chieftain of our old Werak. We thought someone else should have been in charge. He disagreed. It seemed like a good time to move on, so we are traveling to the Sundom. From here to the Sundom. It's a long trip. Seems worth it. Sometimes survival is about knowing when to leave and where to go. Yeah, and in this case, survival means us getting as far away as we can from Banor. We've seen enough red snow. What's the plan once you get there? What will survival be about then? Look, all that matters is that we get there. And to do that, we need shards. So if you'll excuse us. So this Thunderjaw heart you brought Bergrund. Let me ask you this, all right? Why would it matter that the heart was broken into 2 pieces? Can't you just stick it back together? Of course you can't just stick it back together. I just meant... Oh, I bet that scam artist Arsarim could. He just wants to send us on another stupid errand. Oh, he's not so bad. I like Bergrund. Like him? Tulamat, he sent us out in the snow to nearly die under the feet of a Thunderjaw, and... Boys, shut up! Ugh! Every time someone brings up that stupid heart. I've got the Scorcher Claw Bergrund was asking for. That only leaves the Stalker Sinew and the Snap Maw Fang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's gotta keep you 3 out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The Bloody Snowdrifts aren't accepting new hunters. Bloody Snowdrifts? That's what you want to call our Werak? Yeah, it's not great to tie. Oh, it's not like your names are any better. We're headed northwest.
To the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. Понятно. Ну, они пойдут туда, а я пойду сюда. Я пойду дальше искать краску. Потом пойду за ними. Ой. Угу. Прибеглась шкура козы. Что бы такое разобрать? Рыбья кость, шкура козы. Так, идем дальше. И продолжаем искать козу. Gotta put up a fight. А вот и шкура козы, которую я не могу подобрать. Опять. Давай разберем что-нибудь. Что не жалко. Серьезно, она подобрала сначала мясо. Дура. Кожа совы. Кость белки. Теперь сову искать надо. В этом доме когда-нибудь будет хватать места в инвентаре или нет?
Блять, дай подобрать. Сука, ну сука, ну что за говно, ну дай взять. Пиздец. Где псих мою козу? Уйди нафиг. Иди в пень, иди в пень. Нет, 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 потеряй. Now they're hunting me. Ой, зачем? Тут ловчий. Those pulses shut down my overrides. Сейчас они бегают, я их не вижу. Выходи! Куда ты там съебался? И опять нет места. Can't carry more. Ладно, похуй. Идем дальше. Я уже не знаю, что продать. Я хочу докачать вместимость для всех видов оружия и со спокойной совестью продать нахрен все, что тут лишнее валяется. Так, давай.
Еще тут 2 задания. Outlander, it would be my honor to speak with you. Colors of these garments. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. I used to travel between Banur and the Cut without stopping to sleep. But this trip, my bones ache, Huntress. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I'd trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. You want me to hunt in your place? Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me. For any other machine, I would die as I have lived. A Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing. Better to live in a world without the claws than to die while it still makes children orphans. Sounds like you've got a reputation. To be Banuk is to push your body to its limits. I found my limits higher than most. Fearsome machines needed killing, and in my youth, I found I had a talent for killing them. Even now, my name carries such weight that when the claws beneath re-emerged, the Werak came to me. Do you still have the same faith in yourself that your Werak seems to have? Perhaps I did. Before I held my bow in shaking hands. Noticed, for the first time, the spots on my knuckles. What a strange thing it is to be old. To stare backward and see such distance. But to stare forward at a looming wall. This machine, the claws beneath. Why travel all the way to the Cut just to hunt it? Some songs. They include a refrain. The return of a past moment. It seemed fitting. You've hunted this thing before. Must have been 20 winters past. We were so close to bringing the claws to bay. Closer than anyone else ever got. We? Me. And my friend. He was a chieftain of my Werak then. A skilled hunter. Every few years, the claws would emerge in a new location. I knew of 2 chieftains he'd sent to their burial pyres. My friend became the 3rd. This hunt, I had hoped to complete it in his honor. This is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? No, I am no longer a match for the claws beneath. If I ever was. If I face it, it will kill me. Of this I have no doubt. The Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. But I must see it brought down. And dead men see precious little. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. The whispers I've heard say it now makes its home on the northeast edge of the Cut. Hunt well. So, machines in the south suffer their own sort of corruption. Так, я знаю сейчас, куда меня отправляли, тут на ту самую противную машину под землей. Ух ты ж, блин. Но я пойду сначала доделаю другое задание.
Хочу почистить ресы, блин, в инвентаре. Почему у меня всегда нет места? Ну почему? Как это бесит? Почему здесь нет какого-то сундука, куда можно было бы все сложить? Здесь еще и машины обновляются, отвратительно. Я позвала вообще, спрашивается, да? Here they come. С какой стороны пойти тогда? Чтобы все самоцветы собрать. Ладно, похуй. Разработчиков похуесосил и свою идею попытался продвинуть. Интересно получилось. Ну, они что-то дочитают. Я просто надеюсь, что они образумятся и перестанут делать всякую хрень. Моя идея, безусловно, прикольная. Где? А, вот где. A fistful of blue gleams. Worth braving the cold. Это кабанчик. Кабанчик мне не интересен. The crystal's sharp. Better watch my fingers. That'll keep my stomach quiet.
Forget about traveling light. Шкура барсука, кожа совы. Шкура барсука, кожа совы. Видите, здесь сову, я нет. Шкура барсука, кожа совы. Ну, если мои сообщения до них доходят, и они примут ее к сведению, то нам будет очень весело в бездне. Это да. Я помню твою идею. И если они реально ее реализуют, мы будем знать, кого потом покрывать матерными словами. Так что будь готов бежать. Здесь нигде нет совы. Жаль. Maybe I can trade this blue gleam. There's the herd. Everyone ready? Are you joking? We were born ready. Let's go get them, flaming skulls! Nope. That's awful. It is a pretty bad name. Good effort though, Urkai. Forget it. Let's just go kill something. Let's go kill something. Ну, сейчас я тебе покажу, как мы kill something. Oh boy. I've got this one. Move in. Нихуя не жопу подрывают. You're not gonna like this! Oh, how good am I? Don't give an inch! Теперь у меня нет места для проводов? Серьезно? О, боже мой. Это игра. Они там развлекаются. Let's get this over with. I'm taking this machine down. Готово?
That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Bergrand. Starting to feel real, you know. I'm starting to believe we're really gonna get out of here. Honestly, I wasn't sure we'd survive a week without Nakoni. But here we are. Who's Nakoni? Nakoni was... she was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of the Werak. She didn't make it. No. If you're gonna tell this story, tell it true. She was murdered. Is this why you left Banor? Because of this business with Nakoni and your chieftain? Onakut knew Nakoni was our mentor, our friend. We couldn't stay. That final night, we snuck back to camp, packed what we could, and left. Like cowards. What are we to Ty? We are Banuk, aren't we? Survive and prevail. That's what we do. It's not what she did. Nakoni challenged the chieftain. Why? Onakut wrapped himself in power and authority the way some people wrap themselves in furs. If you're willing to fawn over him and sing false songs to him, you might get a spot on the best hunts. The Werak split into two. Those willing to lick the bottoms of Onakut's feet, and the rest of us, waiting for things to get better. Until Nakoni. She was the best and bravest of us. She was the one who took a stand. What happened? How did you lose Nakoni? She challenged the chieftain to a hunting competition. Onakut, damn him, he wasn't nearly the hunter Nakoni was. But who comes back to the camp after the trial? Onakut, grinning like a snap maw, crowing, "Oh, where's little Nakoni?" We tracked Nakoni through the woods. Found her not far from the trailhead. With her damn neck snapped. I don't want to remember her like that. Sometimes that memory... it's all I can think of. I'm sorry to Ty. It sounds like she meant a lot to you. To all of you. I'm sorry for what you've been through. It's nice to be heard. Thank you, Aloy. Look, it doesn't matter, okay? What happened in Banor is buried in Banor. What matters now is what happens in the Sundom. That's where the burning turkeys are gonna make a name for ourselves, right? Oh, the burning turkeys? Seriously? It rolls off the tongue. Sort of like vomit? So, where to next? There's a lake just west of here. Seems like a good place to find a snapmaw fang. We'll meet you there. If you beat us there, just wait by the campfire. We'll be along. Понятно. Вот только теперь мне надо идти туда. Или все-таки сюда? Не, все-таки сюда. Доделаем этот квест, пойдем дальше. Кого еще раз мне надо найти? Барсук, сова, крыса. Барсук, сова, крыса. Барсук, сова, крыса. Барсук, сова, крыса. Блин, да почему меня так... Что не так с этой игрой? Так, коза. Коза, коза, везде коза. Барсук, сова. Барсук, сова, крыса. No sign of them yet. Guess I'll just sit and wait.
Got too much already. Looks like she beat us to it. Well, what are we waiting for? Weapons at the ready! To the hunt, sunshine snowshoes! No, rejected! We'll discuss it later. Red hair? Don't forget to breathe! Мне даже не дают прицелиться, сука! Уйди, уйди нахуй! Уйди от меня! Уйди! We got this! I don't know. Good hit. Ёбаный ты пиздец какой-то. И у меня не осталось ни одного нахер огнежара. Ни одного. 0. Zero. И еще и ресы подобрать не могу, блядь. Охуенно, просто охуенно, блядь. 10 из 10.
Что это было? Зачем ты нырнула? Хочу завтра испечь печенье. У меня есть форма, но они с тематикой 9 мая. Моряк, танкист и летчик. Да. Я все поглядываю на формочки силиконовые для каких-то печенюшек или чего-нибудь. Рождественские, но я не знаю, что печь. Типа я не фанат испекания. А, они пошли там еще что-то хуярить. Ну пусть хуярят. Я к ним присоединюсь потом. Без меня справятся. Сердце долгонога. Стребитель, бурдюк, ловчий. Надо срочно докачивать, короче, эти инвентарные сумки и сбагривать нахер все ресы, какие у меня тут есть, не нужны. Forget about traveling light. Come here, Aloy. Let's have a proper goodbye, huh? Подождешь, мужик. Купил специально новогодние формочки, так что к Новому году буду печь. Машина. Мама, гидромашина. Сейчас нашел на Валберисе форму в виде хуя. Какой я неумный человек, мягко говоря. Не, ну почему? Есть в такой форме макарошки. That's the last of Bergren's parts. Looks like you three are out of debt. For now. Until Urkai breaks something else. It was one time! You make a nice shaman, Aloy. Thanks for lending a hand. Maybe we'll meet you in the Sundom sometime. Once you get to the Sundom, what then? What's the next step? We hunt like Nakoni wanted to hunt. Nakoni had big dreams. A werak in which everyone pulls their weight and takes care of each other. No shamans, no chieftains, no need to pry the power out of anybody's hands. Sounds like a lot of work. But worth it, I think. And a fitting tribute to Nakoni. We can become the werak she always wished for. You won't have me to strip your kills now. Are you three gonna be alright? Doesn't look that hard, really. We'll be fine. Great. He watches 3 successful harvests and he's suddenly a shaman. When you get to Song's Edge, talk to Bergrand. If he can't teach you himself, he'll know someone who can. Sure. And I bet he charges us for the introduction. Thank you, Aloy. I'm sure we'll figure it out. I guess this is goodbye. How does it feel, putting Banuk lands behind you? The only thing I would have missed is already gone. Let all those rotten Banor suck-ups freeze to death. That's a little much, Urkai, don't you think? You know, it's strange. What is it to be Banuk after Banur forsakes you? How do we decide who we are? How about you, Aloy? Who do you think we are? What will you remember of us?
You do more than just survive. You believe in something, and you're willing to fight for it. Nukoni was willing to die for it. I like that. Nukoni dreamt of a Werak without shamans or chieftains, and we might be that dream. Nukoni's arrows. That's what we are. Shot from her bow in the north, to hit her target in the south. I know I'm not part of the Werak, but that's the best suggestion I've heard since I met you three. Yes. Nukoni's arrows. We will try to fly true. Thank you, Huntress. Так. Блин, поблизости вижу камни. Пошли камни подбирать. I can't spare the weight. Так, кого я там ищу? Барсук. Сова. О, сова. Кожа совы, да? Угу. Так, теперь мне нужна шкура барсука и крыса. Барсук, крыса, барсук, крыса, барсук, крыса. Барсук. Барсук, крыса. Где-то еще сова. Еще одна сова, прикольно. Барсук, крыса, барсук. Как здесь залезть? Эти горы непонятные. Might regret this. Блять, где здесь залезть? Что за хуйня? Let's find this blue beam. Хуй пойми где, хуй пойми как, наконец-то забралась. О мой бог. О мой бог.
Почему этих самоцветов так дохера? Так, а краску я все нашла? Нет, еще вот здесь есть одна краска. Капец. Ну я, наверное, сначала сюда пойду, но вот здесь вот все продам. Хочу продать все ненужные ресы. Или нужное. Блять. Вот это проблема всегда лудоманства, когда инвентарь не резиновый. Почему не сделать инвентарь резиновым? Почему не сделать какой-то, я не знаю, лагерь, в котором можно положить часть инвентаря в какой-то тоже ограниченный, но сундук, портфель, что-то. Почему мне надо продавать ненужное? Это же тупо. Так, мне надо сначала вернуться к чуваку. Баланса ради? Какого баланса? Где баланс? Нет никакого баланса. Морозящей воды у меня полный рюкзак, огненной воды у меня 0. Это баланс? Нихуя. Не знаю, меня прям раздражать от этого начинает. Каждый раз, когда я хочу что-то подобрать, у меня нет места, я сижу и начинаю прям заводиться и кипятиться. Я прям вот сижу и... Дай мне инвентарь. Мне даже искренне интересно, как другие люди играют. Bergrand, how'd your investment pay out? Quite handsomely, thanks very much. You know those 3 crazy Manuka are calling themselves Nukoni's arrows now? Well, now that I have those parts, I can pay off a debt of my own. So they've gone south then? Aye, that they have. I've got a friend in the Sundom by the name of O'Toole. He owes me a favor. Old O'Toole is a machine scavenger. A pretty competent one, so I sent them to learn from the best. Or at least from the pretty competent. Well, we work with the resources we have. Speaking of which, here, a token of my gratitude. Вот мне даже интересно, у других людей такая же проблема, или они выкидывают ресурсы? Ну как можно выкидывать ресурсы? Они же нужны. Вот для кого-то кощунство не читать лор. Для меня кощунство выбрасывать ресы. Окей, погнали. Так, громозев, буревестник, камнегрыз, бегемот. Я не знаю, это может пригодиться или нет. О, я лук могу купить. А какой лук купить? Давай вот этот. Ловчий. Продадим. Долгоног. Продадим. Бурдюк. Продадим. Лиходей. Продадим. Истребитель. Вот это самая редкая хрень. Это самые сильные машины. Как можно продать сердце самой сильной машины? Или линзу самой сильной машины? Если понадобится. Бегемот. Истребитель. Лиходей. Ладно, давай лиходея уберем. Щелка зуба уберем. Пила зуба уберем. Ловчего уберем. Ну, то есть вот, все остальное это ресурсы для оружия. Может быть, я вот это вот не трачу, вот это продать. Какой стрим у Геншина? Где?
Окей, давай вот это продам, хорошо. Морозильную воду продавать не буду. Металлический сосуд я не знаю. Столежок нужен ли нет. Хорошо, давай продам. Вот эта вещь тоже почему-то много. По картонкам, что ли? По каким картонкам? Что еще за картонки? Окей, на модификации у меня всегда место есть. Модификация оружия. Угу. Так, окей, хорошо. Теперь пойдем сюда. Но пойдем через вот это. По карточной игре даже в такое время онлайн 9К людей. Они... Народ потихоньку уходит. Думали, карта настолько кому-то интересна. Не, реально у них там что-то стрим по карточкам и... Там люди есть. — 7300 человек. Чат только для смайликов. Великолепно. I'd have to ditch something. Значит, как-то туда можно залезть. Вот вопрос как? Look out below! Проблема этой игры, блин, в том, что каждый раз, когда ты идешь, это путь неправильный. Надо искать какой-то один, единственно верный путь, по которому я смогу залезть туда и собрать эту хрень.
здесь вижу, что можно лазать, да? Смысл вот это в час ночи? Но только у них не час ночи, это же Китай. Snap this blue beam off carefully. Последний ужин Лафайетов. Дорогая, смотри, мы на первой полосе. Вести Дюбуа. Местная семья подает губернатору Джепсону последний стейк, произведенный на ферме. 11 июня 2038 год. На прошлой неделе губернатор штата Вайоминг мистер Оззи Джепсон посетил Дюбуа с официальным визитом. Несмотря на плотный рабочий график, 2 дня назад он выкроил время, чтобы разделить уникальный ужин с уникальным семейством Лафайетами. Про Лафайетов, конечно, все наслышаны. Кто из нас не ездил по одной из их троп верхом на дюжем пони, не играл в погоню за сусликом на их полях и не вгрызался в толстый сочный стейк, произведенный на их ферме. Именно их безупречная репутация и побудила губернатора поужинать с ними за одним столом. Не секрет, что по нынешним временам скотоводство как никогда тяжелый и затратный бизнес. Давно минули времена, когда тучные стада простирались до самого горизонта. По сути, единственные люди, кто до сих пор разводит коров, это владельцы курортных ранчо. Господь свидетели Лафайеты старались как могли, но в конечном счете они поняли, что та эпоха ушла безвозвратно. Но несколько месяцев назад семейство променяло свои загоны и амбары на новехонькое оборудование для синтезирования мяса. Эта впечатляющая подборка чанов, трубок и конвейеров занимает без малого акр земли и позволяет производить более 600 порций. Cold. Very cold. I get it. Так, теперь мне нужен тот, что внизу. Вон. Так, теперь краску. Если это утра стрим слишком рано, то ну так это Китай. Я думаю, они встают рано, с восходом солнца, и тут же начинают работать. Тут меня убегает.
think I found one of the hunters. Здесь вылезет какая-то бабайка. An outlander, huh? Well, who else would join me on this path I've taken? Which path would that be? Away from tradition. Away from the Werak. It's not so... Damn. They need metal too. But my need is greater. I was told the Banuk don't accept help. Is it true? They don't. I do. Look sharp, Outlander! There's more of them! No, you won't get me. An outlander. Chieftain of a Werak. It's stranger in the cut than I thought. You're telling me. You fight well. I am a Kree. Thank you. I'm Aloy. I heard the White Teeth were missing 2 hunters. You look like you could leave if you wanted to, so... I stayed because of the other. Mylen. She snapped her leg descending the ice. I've bided my time keeping vigil, but now she must return to the Werak before they leave. Is joining the White Teeth so important to you? It's one of the great Weraks of Banor. Not so many great ones left now. I would go where Mylen went. I was her shadow on the snow, and she was mine. To be a runner with the White Teeth was everything to her. You know this Mylan well. Since our knees were always skinned. All my life. In a test to prove that we only need ourselves. That was my weakness. Sounds like she was lucky for your weakness. That's not the way she sees it. Mylan won't let you help her, will she? Because of the rules of this test. You're quick as a rockfall. No, just used to being told what's forbidden to me. She won't allow it. Won't take the medicinal plants I found or the food. Only what she can scrape up on hands and knees. I could get close when she was delirious.
But now she's learned not to let me get close. What's this ordeal supposed to prove? That we have the strength of our ancestors. That we can survive as they did. When they came in search of a homeland, some were trapped against this glacier by a snowstorm. 4 days, 4 nights. After the storm cleared, the survivors sighted a tall neck, which led them up into Banur. Well, that's the story I learned anyway. So let's get her back to the Werrick. All right. I've made a splint for her leg. Medicine for the pain, but I should warn you, she won't take them willingly. The law of survival... Tribal law shouldn't keep us apart from the ones we care for. Even if she cares more for the law. Так. Ой, как хорошо мы идем. Мы пойдем налево, но сначала я, наверное... Блин. Ладно, пошли сначала делать это задание. Let's go. While there's light. Come. Даже интересно, нападет ли здесь на нас бабайка или нет. Let's go. While there's light. That's where we're going. Frozen flow from the ice belt. It keeps many things. It won't occur. Not if we can help it. Английский лысый что-то говорит на стриме по Геншину, этот ведущий прям давит лыбу. О май гад. У них типа кошкин хвост аж. Ничего себе. Прикольно. Чтобы знать, что он там говорит. More up? There. She's passed out again. Between us, we can fight the machines off before they reach her. Another tradition broken. Take it from me. It gets easier the more you do it. Let's get this over with. Excellent kill. Keep it up. Scrappers! In thin air, they smell metal for miles. Another battle, another set. Now! This won't be easy, Aloy.
We did it. Просто пиздец. Я пытаюсь отойти назад, а он на меня прям летит через всю карту. Ужас какой-то. I can feel her fever even in this cold. She shouldn't have been putting weight on this leg. She is awake. Miss Outlander. You brought her here, Ikri? You think I went to the Nora homelands to find a spear to drive between us? I told you. The ordeal is mine, and mine alone. I will survive! Which would you rather keep, Mylin? Your leg or your pride? Because I think you're gonna have to choose. Finish it. I know what you think of me. But I vowed you'd join the White Teeth. And you will. I will go back. Alone. No! Let me do this. Please. Let her. Блин, какая же Икри красивая. Mylin, I hope you can forgive me someday. I never accepted your help. It's the Werak you should ask for forgiveness. I didn't care about the Werak. She'll understand. You saved her life. You don't know the Banuk very well, Aloy. We have so many ways to express a grudge, and only one to accept an apology. I have to go my own way. I don't belong with them, who left her to die, and I don't belong with Ikri. I'll find a crack in this glacier, and I'll shout my grief into it. And the ice can keep it forever. What should I tell them? The Werak. That I fell. And that she endured. Will you? The White Teeth's test did change something in me. In us both. Да. Грустненько. I could forget what warmth feels like out here. Интересно, я здесь могу спуститься? Ха-ха, конечно нет. Won't waste this. Ну блин, зато какие они хорошие подруги. Как она хотела спасти свою подругу. На что только не пойдешь ради дружбы.
Lights out. They're scanning for me. The northeast edge of the cut. Umnak said I'd find the claws beneath nearby. Ну что, попробуем наебать эту хрень? Потому что как-то раз у меня получалось. Получится ли в этот раз? What am I doing? This is the wrong way. Ай, молодец, залезла. Так вот, я залезала, короче, вот сюда. И начиналось веселье. Эту хрень надо как-то стрингерить, я правда не знаю как. Easy, easy. Только оно не хочет появляться. Сука такая. Хочет заставить меня спуститься до конца, да? Ну давай. It's on to me. There you are. Just like Umnak said. Все, он вылез. Теперь надо его поймать. Ты где? Вон он. Все, главное стригерила. Давай, пока заряжаем.
он так лапой это делает, я не понимаю. Зачем нужно это слоумо, если... Ай, противный червяк. Это да. Блять, оно там под снегом или что? Нет! Сука. Еще раз. Попадание, конечно, вообще 10 из 10. Я буду просто в него высаживаться. Я вообще не представляю, как драться с ним вот на этой территории, бегая за Элой. Это для меня unreal. Я всегда это делала через вот эту вот скалу. Читырила, короче. И типа, ну нахер. Без щитов играть. Вылезай ты уже. The clothes beneath. Да. Omnak wasn't lying when he said you were tough. Ух, как его трясло. Вот, наверное, проблема того, что когда они умирают, ну, то есть, когда убиваешь машин, они по текстурам, точнее, по физике, они по текстурам становятся как будто бы пластиковые. Видишь, как его мотает из стороны в сторону, будто он ничего не весит. Ну, красиво шмякнулся, красиво. Это, кстати, не единственный раз, когда в этой локации будет битва, потому что в этой локации будет еще одна битва. Нам же мало. Нам надо больше. Только вместо червя будет другая противная хрень. Сижу, думаю, смогу ли я за следующий стрим уложиться полностью в DLC или нет. There's frost between my teeth.
еще 3 доп-квеста как минимум и основная сюжетка. Блин, много. My Len has returned. I expect you have something to say about this. I do. Then convince me what an Outlander's word is worth. Как понять, какой выбор я сейчас делаю? Она пережила больше, чем многие другие, это значит, она выжила? Она отказалась от всего, это что? Какой выбор дает мне возможность сказать, что она, ну, то есть умерла, как она и просила? Просто, блин, вообще непонятно. Она выполнила все условия. Отказалась, пережила больше, чем многие другие. Вот что значит она отказалась? Я сейчас скажу правду или я совру? Бля, давай проверять. You put her through this ordeal. She gave up everything for your rules. She refused aid, just like you taught her. Walked back on a ruined leg. Left a friend behind. She passed the test. That's my word. Are you questioning it? My coldness to bring forth such heat? It must be the truth you speak. The White Teeth shall accept her. Outlander. So nothing of the other hunter? The one called Ikri? She's gone. She sounded brave. Her name will always be in my song. Все, разобрались. Они имели в виду вот эту. Окей. Поговорить с Аурей, поговорить с... А, это барьер. Ладно, это нам пока не надо. Well... Вот еще же одно вот это задание. Пошли, его сдадим. Может, мне вне стрима сейчас побегать, пособирать ресов на вместимость оружейки, чтобы потом уже, когда начнем, не пришлось отвлекаться. Ну, чё это моя жопа, еще одно оружие дадут. Могут. The song has kept me company in your absence. Еще где-то крысу найти надо. It's over. It wasn't easy, but that rockbreaker won't be hurting anyone anymore. The claws beneath brought low by an outlander. This part of your song will travel far. I don't know if I'll ever get used to that. I've found people rarely live up to their songs. You're an exception, though. And you've done me a true kindness. My foe is buried now, like so many of the hunters it killed. My friend, my chieftain. You would be pleased to know his fate won't befall anyone else. Take this in thanks. I believe you've more than earned it. I hear Stone Yield has become a proper Banuk camp. Шкура барсука, кость крысы. Кость крысы. Где я тебе найду кость крысы?
Блин, ну этот лук, конечно, пизже будет. Так, все, пока я сдала все квесты, какие могла. Остается здесь там раз квест, здесь 2 квест. И точно знаю, будет еще 3 квест. И основная сюжетка, да. Вот. Блин, могу пойти за краской? Наверное, вот отсюда. Заодно барсука поискать. Барсука. Коза мне не нужна. Going down fast. Белки бегают. Барсука не вижу. Looks good. Так, а где здесь краска? Between knowing your worth and overestimating it. These new cards offer peace to the Вот он. Шкура енота. Блять, теперь нужна шкура енота. Где я тебе енота найду? Good meat. Тут обитают только барсуки.
tough, but I'm used to it. Пока все на этом я заканчиваю. Может, сейчас вне стрима пойду крысу искать. Продолжим Horizon, наверное, потом, на следующей неделе, может быть. Надеюсь, закончим. Вот. Всем спасибо, что пришли на стрим. Надеюсь, вам было интересно, весело, чилово, что-нибудь из этого. Всем доброй ночки, всем пока!